مرحبا طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم إن شاء الله حكون وياكم بال histology of the salivary glands البارت النظري. وقبل لا نبلش بال salivary glands والmain composition راح نجي نضيف التعريف بسيط للسلايفا. شنو هو السلايفا؟ It's a complex of a fluid واللي يكون has a numerous function. شنو هاي الفانكشن of the saliva including lubricating and cleansing of the oral cavity, antibacterial activity, and participating in the taste sensation by dissolving food materials. واللي sure these fluid are secreted by a specific gland called salivary glands in the oral cavity. نرجع على types of the salivary glands. طبعا we have two main types of the salivary glands اللي هي major and minor salivary glands. The major salivary glands are divided into three pairs اللي هي parotid glands, submandibular glands, and sublingual glands. Okay. هي الجلاندز histologically من شنو متكونة عندنا؟ histologically are consist of طبعا هي تكون surrounded by connective tissue capsules. These capsules are divided or ascend a septa into these glands. These septa are divided the glands into lobe and lobules. Okay. وطبعا عندنا هذه الجلاندز يا إما تكون as tubules or as acinar. إذن هي عندنا tubulo acinar glands. تمام. إذن قلنا هي تكون connective tissues send a septa. These septa are divided the glands into lobes and lobules واللي احنا نشبهها مثل ثمرة الرمان اللي هي القشرة تمثل لنا الكونكتيف تيشو واللي تكون مفصصة من الداخل إلى عدة فصوص، وكل فص من عندهم هو يحمل لنا حبات الرمان اللي هي تمثل لنا السيلز of the gland. وطبعا each individual acini كل وحدة من عندهم are also invested by a thin connective tissue element. Okay. وعندنا vascular and neural component of the gland reach to the secretory units via the connective tissue framework. Okay. يعني كل وحدة من عندهم كل acini من عندهم هي surrounded by thin connective tissue، وأيضا الconnective tissue هذه هي اللي تكون تحويلنا على الفاسكولار والنيورال support to the glands. هسه الجلاندز نجي نقسمها إلى two parts اللي هي السكريتري portion والductal part. secretory portion والductal part. بالنسبة للسكريتري portion اللي هي قلنا tubulo acinar، يعني هذه تكون بشكل tubules،
or acinar. تمام. هذه هي تكون متكونة لنا are composed of serous and mucous secretory cells are arranged in acini or tubules and lined by myoepithelial cells. إذن هذه تكون عبارة عن serous and mucous cells. هذه attachment together اللي تكون لنا acini or tubules، واللي أيضا محاطة بتايب ثالث من السيلز اللي هي عبارة عن myoepithelial cells. طبعا قلنا إذن هي 3 types عندنا بالسكريتاري portion اللي هي mucous cells، serous cells، والmyoepithelial cells. نجي على وحدة من عندهم. بالنسبة للserous cells أول ما راح نجي نبلش بيها. شوف هذا diagram يوضح لك إياه بشكل واضح. هذه كل وحدة من عندهم هي cell cell cell، كلها تكون لنا بمجموعها الأسينس. أوكي، هذه هي serous cells، واللي هي تكون mostly mucous cells. ليش؟ لأنه it secreted both proteins and considerable amount of the polysaccharides. تمام؟ زين، شنو هي الserous cells؟ السكريشن مالتها هو يكون watery secretion. تمام؟ يكون watery secretion و secreted both watery and mucous secretion. ليش؟ لأنه هذا أكو في التركيب عندنا، هذا السرس هو اللي يفرز لنا الووتري سلايفا، وهذا البارت اللي هو يكون كابت، هذا يكون عليه متركب على هذه السيلز، هذه اللي بتشوفوها هي تكون ملازمة إلها، هذه نسميها السرس دومينانس. أوكي، اللي لما تكون موجودة على السرس أسيناي هي تكون تفرز الميوكس سكريشن، ولما تكون على الميوكس ونلاقي عليها سرس دومينانس هي راح تكون تفرز لنا السرس سكريشن. هذه راح نجي نتكلم عنها لما نتكلم على each individual salivary glands. تمام. إذن هذه هي عندنا السرس cells. طبعا السكريشن مالتها الووتري secretion of the serous cells are containing of the salivary amylase والimmunoglobulin type A واللاكتوفرين واللايزوزايمز والثايوساينيتس. هذه كلها هي تكون protection work as a defense mechanism or antibacterial against the bacteria that's located at the oral cavity. وبالنسبة لللايسوزايم اللي هو يكون يعمل لنا hydrolysis للبكتيريال wall. هذه هي تكون secretion of the serous cells or serous acinas. بالنسبة للميوكس هي من اسمها السكريشن مالتها تكون mucin or mucus viscous secretion. وعندنا هذا أشوفكم هذا الدايجرام هو يبين لنا myoepithelial cells التايب الثالث، اللي هو ما يكون فقط
covered the acinus, also can cover the ductal portion. إذن هذا هو myoepithelial cells or called basket cells, واللي share the basal lamina of the acinar cells. They have a cell body and several long processes that envelope the secretory acinus and intercalated duct. مثل ما تشوفون السكرتاري acinus والintercalated duct. طبعا these myoepithelial cells are contract. هذه الكونتراكشن مالتها هي راح تساعد على البريس on the acinus, facilitating release of the secretory product into the ductal of the glands. يعني هذه الكونتراكشن مالتها contraction of these myoepithelial cells هي اللي راح تسوي لنا facilitate to pass the secretion to the ductal part ومن ثم بعدها إلى ال oral cavity. هسه احنا اتكلمنا عن ال secretory portion، نجي من بعدها على البارت الثاني بالجلاند مالتنا اللي هو ال ductal portion. بالنسبة للductal portion هي راح نجي نقسمها إلى many parts that's initiated by intercalated duct، واللي هي تكون the smallest branch of the ductal system. تمام، هي ال smallest branch of the ductal system، هذه هي ال intercalated duct. زين، واللي هذه هي اللي تربطنا بين ال secretory portion بالlong ductal system اللي هو ال striated duct، واللي also هي تكون lined by myoepithelial cells. شوف هذا السلايد السابق، هذا هو ال intercalated duct اللي يأتي مباشرة directly after the secretory portion، اللي also يكون lined by myoepithelial cells to facilitate the transport and press the saliva to the outside. زين، من بعدها قلنا احنا هذه ال intercalated duct. طبعا هذه ال intercalated duct هي تكون small ducts. شنو هي اللايننج epithelium مالتها؟ lined by a single layer of low cuboidal cells. okay، إذن هي small ducts composed of a single layer of low cuboidal cells. Several intercalated ducts merge with each other to form the striated duct. إذن هذه هي merge together حتى تكون لنا ال striated long duct. تمام، وطبعا من بعدها قلنا يجي بعد ال intercalated duct يجينا ال striated duct اللي أيضا also joined with each other حتى يكون لنا ال intralobular duct. تمام، حتى هذا يجي من بعد ال striated duct اللي increasing caliber which
surrounded by more abundant of connective tissue element. These ducts arising to form the lobules unit to form interlobular duct. إذن هسه بدأ عندنا intralobular، من بعدها راح يكون لنا interlobular which in turn to form intralobar and finally the interlobar duct, the terminal principal duct of the gland delivers saliva into the oral cavity. إذن الدكتال سيستم مالتنا متكون لنا من يبتدينا بالسمولست برانش اللي هو الانتركاليتد داكت، واللي قلنا lined by low cuboidal epithelium. من بعدها راح يصير له emerge together حتى يكون لنا الستريتد duct، واللي يكون lined by cuboidal or low columnar epithelium، واللي أيضا يصير لها join together attached together to forming the intralobular duct، ومن بعدها يصير لها arising to form the interlobular and then intralobar finally interlobar duct اللي هو البرنسبل duct يكون عن طريق delivery of the salivary glands. هذا سلايد حبيت أشوفك بالفرق بين coloring between the serous cells والميوكس cells. قلنا إحنا الميوكس دائما هي تكون باللون الفاتح، والسرس هي تكون دائما غامقة. أوكي، هذا أيضا another slide. هذا هو يمثل لك الميوكس، هذا اللون الفاتح. تمام، طبعا هذه الكونكتيف تيشو اللي تربط بيناتهم، وهذه ردت أشوفك بها هي السرس dominans اللي تكون capped to the mucus acinus. أوكي، اللي لما يكون أكو secretion للميوكس عن طريق السرس dominans أيضا also يكون secretion of the serous secretion by the serous dominans. أوكي، هذا شكل أوضح للسرس dominans. أوكي، هسه نجي إحنا نحكي على main 3 types of the major salivary glands. نبلش بال parotid gland. The 2 parotid glands واللي هي تكون considered the largest of the salivary glands, each but produce only approximately 30% of the total output of saliva. هي تكون largest but يكون لها produce of the saliva only 30% of the total output, although the parotid gland is said produce purely serous secretion. إذن لما نيجي نسألك شنو هي main secretion of the parotid gland تقول لي هي purely serous secretion، واللي قلنا
الجرانيولز of the serous cells اللي تحوين or secreted the salivary amylase اللي هي تكون responsible for the digestion the most of the starch in the food and digestion the digestion يصير له continuous in the stomach. تمام. وأيضا قلنا هذه الجرانيولز أيضا secreted the immunoglobulin type A اللي هو يكون inactivated antigens اللي تكون located at the oral cavity. طبعا حالها حال بقية الجلاند اللي هي قلنا أيضا تكون الكونكتيف تيشو كبسول محاطة بها. بالfourteenth year of the age these glands become invaded by adipose tissue which spread from the connective tissue into the glandular parenchyma. شوف هذا عندنا هنا هذه كلها adipose tissue اللي تبين لك بشكل glandular parenchyma. هذه وين تصير؟ تصير بال 40th age. اوكي. بالنسبة للتايب الثانية أيضا عندنا السبلينجوال. عندنا sublingual gland. Each of the pair sublingual glands هي تكون smallest of three major salivary glands واللي تكون almond shape. تمام. و these pair produce only about 5% of the total salivary gland output. تمام. هناك بالباروتيد قلنا هي الاوتبوت مالت السلايفا مالتها تمثل 30%. هنايا only 5% of the total salivary gland output. تمام. زين. The gland is composed of tubular secretory units, many of which are capped by small cluster of serous cells known as a serous dimulus. هذه هي اللي تكلمنا عنها. هي تكون عبارة عن قلنا tubular secretory units واللي تكون محاطة ب cluster of serous cells واللي نسميها serous dimulus. تمام. شنو هي السكريشن مالتها؟ إذن هي السكريشن مالتها هي mixed secretion mucus acini with serous dimulus are produced amidst saliva. اوكي. زين. بالنسبة للتايب الثالث عندنا submandibular. pair of the submandibular glands produce approximately about 60% of a total salivary output. يعني هي عندنا biggest of the total salivary output. وطبعا السكريشن مالتها هي about 90% of acini produce serous saliva. اوكي. اذا السكريشن مالتها هي 90% هي serous saliva whereas the remainder of the acini manufacture a mucus saliva. يعني ال 10% الباقية هي mucus saliva. لكن يعني خلينا نقول بصورة رئيسية mostly هي تكون serous secretion. تمام. إذن serous secretion بالنسبة للسبمانديبولار
وأيضا بالنسبة للباروتيد أيضا purely serous secretion. وبالنسبة للسبلينجوال اللي هي تكون mostly mucus secretion وأيضا تكون with serous stimulants يعني تكون liquid. وآخر شيء عندنا نتكلم عن minor salivary glands. minor salivary glands هي تكون non-capsulated glands distributed through oral mucosa and submucosa, and the saliva are produced by small secretory units and conduct to the oral cavity in a short ducts with a little modification of a content. Minor are usually a mucus secretion. The serous is in the posterior region of the tongue اللي هي نسميها الفون ابنر gland. تمام. إذا هي تكون non-capsulated و non-specific وتكون distributed through the oral cavity وتكون هي mostly عبارة عن mucus secretion، لكن السرة secretion هي راح نلاقيها بالفون ابنر glands الموجودة بالposterior region of the tongue. هذا كله هو فيما يخص عندنا salivary glands. شكرا جزيلا لكم.